Mga kasin, hintay manang. So tata day off tay tata. So we don't have clients today finally. Ngam ti ubraan tay tata kasin kitaan nyo ng manok magastok. So day in life no kasano ka gastador ni Coach Jay. Oh kininanang nga biyag ko dito yung apay naggastador kas lalaba nang hamang araw. Anyways, so first hintay bit agpapuki. Anaka day haircut. Diyo tala mo ag English no with S plural no singular without S no duha kam ko majabarka tag ingkam agpapukis no mesmesa kinalag papuki pengorji ana plate and plates banana bananas kasi kumaa makaulaw mo ti English busy so Ilocano man lang hindi nga ro din agmaneho man so diya intay bit ag ana tabi agpapukis sa tay tumapan agpa gasolina tanong makita yun no kasano kangina ti magatang dito. Despite we're earning good amount of money, we're earning dollars, you'll see how much. Okay? Magasgas to me. Siya lang gayam Tanagasadura nga road. So yeah, first I'm gonna eat my banana. Makapalagipsi ka. Naroon. So titravel kagayom king kakabsat. Medyo dayo basit. So ti barbero ko 20 to 25 minutes away. Kasi te anan to isong necessity ti agkalugan dito ita aga-adayo gamin iti papanan. So magkakalayo lahat yan. Yeah, so if you guys are wondering no ano ti main nga language mas usar dito to English. The only time I speak Ilocano is when mapanak ay ni titok o the titak. Kan no ag-vlog na. Man-manwa mo lamin ag Ilocano to. Kan Tagalog kasi even my friends nga Filipinos dito di makil namin dito. So they are used to speaking in English. Iso nga nay ruam kumuteng ti ana aging English. Damag coach kasano mga nasursuro ti ag English kasano mga na neutralize the accent mo. Well, it comes with a practice. I mean, practice la deta. Kan man mo no apay. The reason why probably I don't know. Ti siguro rason na no apay nga ana nga amok ag kanta, amok ag beatbox, and I know how to imitate. So I can do Hamo di panagpangas. Alang araw, nagpangasak latan. Total ka Friday mo. Schedule ti kinapangas ko. Medyo kaya ag impersonation. Sample, nanibabalo. Inuuto mo ko, ha? Sampaling kiya kita ng 10,000 tigpipiso, ha? Kasi so I don't know why I'm good at like auditory. So I think that plays a lot. Kita mo na nagpangas ti pa nagsasaw kaya kasi spoken ng dollar cash. So coach naman tin inomom. Nagalsam o kininis. It's called pre-workout. So the pre-workout ka caffeine. There's caffeine on here. Pagtungtungan tayo man. Kasi mostly nga Q&A yung the early life ko J Pilipinas. So coach, nagbasaam. Hindi ka na yung kupay nga makita. So nagbasa J elementary to high school. Nagbasa J Ika. So Immaculate Conception Academy, Ilocos Norte, Batac City. Iso nga nasing putak. Kita mang kasing Catholic school nga ron. Ay, so, yeah. Nagbasa Ika from kindergarten to high school. Diyan nga nagbasa. Iso nga amok dita RS, Empanada, Riverside. Malpas klase di ba? Dano ka jigi cleaners. Cleaners, kada dapat kagdalos kay bit, di ba? Bago kay nga makaawid. Kasi no haang kay nga makadalos, may lista ka no ka or maipulong ka. Di ba? So nagyanak kalagip, nagyanak pa'y magnuang, nagyanak pa'y ablan. Haanak nga rin nga may balbalay. So I think they design ko iding agabroad. Gaputa di na may balbalay, haanak pulos ma-homesick. Kasi nagyanak magnuang mga anak. Siguro mga 10 or 12 years na nga nagyan di magnuang. And then di nag-high school ako, hindi tayo makaraji sentron, kalagip na idin atas asidagag skwelan. Iso di ay, magnuang, kakam ide mga kasin, aglukang kam ti bas. Ti bas mi di mga kasin. Ti bas idi nga favorite mi kasin, laporga. Apay mo laporga. Kinam naka-aircon. Nga makapasarwa di aircon na yun. Inasin iso di maulawa nga min ide. Iso nga nag-change kam ti preference. Ti bas nga paglugluganan mi ide, nigi open window. Di ko alam kung ako lang. The favorite me nga tricycle driver. Okay? Di ay isunat taga-sundo me kang kanayon. Palpas pa nagawidan, matik deta. So shout out to Mang Dicolen. So isunat ti anami ide. Isunat ti paglugluganan me. Ngam syempre, ada magkarelyebo na akasin nataha mga kang kanayon ke makapagpasada mo.
ni pay ana ide, ni sayad. Nalipata di naga na. Basta taga-aglipay sa uno barane, tabatak. Basta di kasi no, malaglagip mila una. Idi high school kami, taga magbabarkada, da favorite mi tricycle driver. So, yeah, tiltila da pakad kadanuna mi kan adati ana, aday ti rota na. Anga di kasi kanti umuno may tulod. Di ka adaywan, malugi di tricycle driver kasi. So, gyaman na kadigi di tricycle driver tayo dita. Mga kasi na mga kaskarin na paspasada nangina gasolina tatan. Isungono do sundo yung tricycle driver nga you've been with them or you've been with him or her for a long period of time. Appreciate them, give them something. Tapos, idi high school akasin. At di kong kunada nga retreat. Di retreat, di mapangkay ti sa bali ko mga... Saka mo no, private schools lang. Saan ko ma-field trip? Yung tikin niya ka retreat, agyan ka man ti kumbento or sa bali nga school. Di siya, recollection gayam. Kasi nag-recollection kam ide. Di kas lang pagbaliwan na kumamat na panuno mo. Di kita barkada ngamin, di classmate ko. Kasi talagang nagkukuyog kami ka, made. Agsasangi di babae nga classmate main. Nung dakam nga agbabarkada kasi, ana kami, sinsinang ka talaga nga, agikid-kidong mi kasi nga makaalag kami ata. We are really bad at times when you need to be serious. Kasi, madi kang pinagunune, ag kinita kay lang ka di, barkada mo, aglag kayo, kasi timako na nga friendship kasi. You don't need words to make everything funny. Kinagkinita kay lang ka na barkada mo, pagpaggaat kayo. I mean, so yeah, di high school kami but ado mo linuluko mi. I call it memorable experiences kasi iso nga na-enjoy mi ti high school mi. Amuyo ba nga ti social media ide kahanga kas lang kumatatta. Before, social media was really different because not every one of us has cell phones. Kun haan amin kami ka aglo-load. Nakam nagka-classmate ka nagbabarkada, we don't plan things out. Amo mi nga ti pagkikitam mi dito yung lugar at this time and then everyone shows up. Nung tatagasin, habang papintas ti technology ko, api kasi nagado jobong o amoy ti jobong. Kadama ti baroma sursuro yung kinya ako. Ti jobong, di jehaan no ko ang sumipsipot. Talk shit. Suno ko di ay. Di na rason. No, kasi ano yung agsagi ulok damdama kasi diya magaway kasi ti jobong. So no, dati friends yung jobong, you need to call them out. I-call out yung suda, o kininam jobong kagaya mo, kininam kasin, ras-rasunan na manang kasjay. But as you guys know, kami friendship ka anamin deta. It comes in different forms and different dynamics. Let's talk about friendship. Amoy ba nga sa bali friendship ti lalaki kang babae? The friendship ti lalaki, at ako madiyo nagkaawatan na yan kasin. Okay na magkabil kayo to, after the kabil yung friendship forever kayo. Yung mas strong pa yung band yun, kasi katawan yung tuladetan. Kasi malagip mo di ana, di pinakang kati pipit ti baboy. Katatang ka, marigatang ka madig sa unyo. Yung babae kasi sa bali yun. Di high school kami kasi, nagsigay friendships da ko ma. Best friends da since first year high school. Let's just say best friend A and best friend B. I mean best friend A, aduk ko to, kadalis ana, kadabukal. How, kinam sumgarak tayo kasi niya. Kita dati mo best friend be. War-war gawag na nga. Nakakara nagsakuto kun kastoy. Kuna na. Kasi kama amin best friend be, anamin pangiwar-war gawagam kaamo damutan. Iso de ne ala ka friendship over damutan. They haven't spoke for the last 10 years kasi friendship over aya nung kinyami nga lalaki aming kasabali mo. That's the reason why the length of the friendship is not how you measure if your friendship is real or not. Haang nga po tayo have things in common. The reason why you become friends, uri ada ko matibanag nga haan nyo nga pagkaagrian or pagkasunduan, you still respect each other. Lalo na politics. O, kininam, deta, nagadoga apa nga pamilya, gaputi politics. You gotta know how to respect people's opinion. Kasi at the end of the day, haang kay mga nagpada di magkalan. Di ba? That's the beauty of it. Kasi hante, agpapada panunot. Kasi nagpapada tayo di panunot, sa bali man ang ganin. But anyways, ada akto yung pagpukisa ko. So, yung tag pa burst paid. Papukis kasi na makikasar no biga. Nandito na ako. Papasok tayo sa Sama kita sa vlog Kasi ginagawa ko yung cost ng mga gas, tsaka Ito, alis na bro. Yan, so tayo? Same lang. Mulit Zan. Mga gupitang dito. Nag-range from 40 to 60, depende saan ka pupunta.
40 to 60, di ba? Yeah. Pero kung gusto mo mas mura, meron lang. Can't guarantee the quality. Oo. Di ba? 40 lang, ilang ano yun? Siguro mga... Okay na. Oo, kinang-ina, no? Gupit! 50 lang sa Pilipinas eh, no? Diba? Oo. Ano ba bahay natin? So, mag-low ata tayo. Low ulit. Oo, low. Saka dito kasi mga pre, lalo pag maganda yung customer service kasi, magtitip ka. May tipping culture kasi dito, di ba pre? So, magkano yung usually na tip dito pre? Pag sa barber. Kasi sa mga restaurants, ano di ba? 15%. Dito, sa mga barber, wala eh. Pero kasi, mga barber kasi parang nag-charge na sila kung anong yung worth nila. Pero minsan, nag-tip pa rin, di ba? Pwede ba yung tip cookies na lang? Pwede naman. Ayun, ano, tipid tips. Tipid kiss yun, okay na yun. So, yan. So mga pre, pag nearby ano kayo, Cranston or Deep Southwest, so dito kayo sa barbero ko, diba sabi ko sa inyo, doktor to. He saves lives, guys. Tapos meron din silang shop sa ano, saan pa rin? 16 Ave? So 16 Ave, malapit downtown yun, diba pre? Yeah. So if you are nearby downtown naman, meron silang shop doon. So hanapin niyo si Algie. So local face, guys, local face. O yan mga pre. King ina mo. Boy, parang ako ba to? Yari na. Hindi. Ako na pala eh. Baka matulas. Bro, salamat. Yan, si Algie. Mga pre, kung kailangan nyo ng haircut, bisita kayo dito. Local Fades ha. Yun. Local Fades mga sir. Alright bro, salamat ulit bro. Ingat. O yan. So, okay na. Wala ba ako naiwan? Wala. Okay. Thank you, bro. Thank you bro. Ina nyo mga pre. Ina nyo. Boy. Sarap boy oh. Kala mo talaga. Oh, ayan. So, next na pupuntahan natin, maggagas muna tayo. Oh, ayan, nandito na tayo, maggagas tayo. So dito, walang gasoline boy. Self-service dito, parang buffet. So, since ang gas nitong sasakyan ko, kininam, nakapili-pili nga min tilugang ko. Premium, visit. Nang road, dapat alagaan talugan mo. So, lukitaan tayo. So data tatan since hanap mo nga tawag na dito yung preset fuel amount. Preset fuel amount. So hangko kailangan full tankan no full tank kami data no kamapan $70. So probably mine right now would be 40. So 40 tap lang tayo tap ni ala iPhone. So tap. Wait, relax. So this one, iuray mo. No thanks, because I want the optimum card tayo. Remove the nozzle. And then, syempre, ganun press select grade. Dapat hanga diesel, okay na. Eta, and then just put it here. Kita ba ito malagaya? Then you just wait. And no makita mo dito, di ba, dati di ba, Pilipinas no naka-separate jamin tagla ko, ti arak dito, hindi convenience store, di ba, 7-Eleven no, kung magagatang ka, bilog, kada Red Hot, tsaka mo dapat la bilog kita. But anyways, yeah, dito you could separate kasi you need an ID to buy liquor. Ano, arak, awan ka mo at single ka, mag-arako, pwede ka makaala dito, baak ka itan. So it's 39. Stone ay ang $40 man ang gas sa kitang. So kita nyo kinagasto tayo the gas itself is $40 already. So haircut 40. So haircut is 40 and then gas is 40 and with tax dito yan. Dito gamin timagatang before tax amin. So hampay kasama di tax. So let's say, $40 plus 5%. Depende no ng probinsya. So dito yung Alberta, 5% di tax. I don't know, Vancouver kada. Yeah. Intayon, ag-gym. Tataan, itur kay mat ano kasano lang ati gym ni. So to gym nga mean, nalawa mga kashi. So from here is the lounge. So makita dito. So that's the lounge. So aduti ano to. This is where like you sit. And then damdama, gumatang tayo ito damdama ti anad to. Makan kasi $12 ti makan dito and it's all healthy foods. And what's up man, how are you? Great, how are you doing? I'm good. So here are the foods.
Kaya nalakalaang 12. So $12. And it's a good buddy of mine. Look at this handsome young guy. Woo! Woo! What's up, man? Who's this for? Woo! No, it's for my vlog. It's for the vlog. Yeah, so if you guys What's up, vlog? so if you guys are wanting to have a personal trainer, there's our guy here too. I'm a personal trainer as well. Both But both trainers, Both but beauties. he's more beautiful than me. I don't know about that, man. I'd hit. I'll see you later, bro. So edi di gym tayo mga kashin. Oh, kinanagimas yun eh. So this is the gym, and here, no makita yo. Wait lang. So so that's the gym tayo. So you see the gym over here, good lightings. Legs. Laki nga chicken legs. So kininayon eh. Power ang. Tano may mo di kita Tanong may mo di kita lulupuyo kas lang Tano pumungkal kayo. May di pumungkal. Deta. Di gym tayo. So Deta. Naglawa kasi eh. Kino madik sa masurusur amin. Kasi nainlawlawaan. So, di ko pa nantayo, hindi tatay Jay, maybe a good stretch, warm up, and then we're gonna hit hamstrings and glutes. So, see how the gym looks like? Amazing. Looks really good. The machines are top notch. Machine dito. Ooh, look at this handsome boy. Is this Bob? Hello. Oh, so sorry man to cut you off, but how's everything? Good. How's everything? Jay, what's your name? Casey. Casey? Yeah. Nice to meet you, man. What doing? So I'm doing a vlog. Oh, you're doing a live vlog. Yes, sir. And this is Bob. Hello, kababayan. Yeah, actually his Filipino. See the mustache? It's giving, right? Yeah. So what are you hitting today? Oh, daddy. We're hitting some push today. Push. And then super excited about shoulders, so I'm gonna get it. What are you training? So I'm training glutes and hammies. Yeah, we gotta like build those dump trucks. I'll be watching on the side. I'll be looking at the side. Oh. Can you still like speak Tagalog, bro? Yes. What do you know? I know what you're about to say. I'm so fluent. Okay. Try it. Kaya pa. Mabagal lang. Mabagal lang. Mabagal lang. Pero kaya pa. Kamusta? Kamusta? See, that accent, it's like, the accent sounds like $1 million, you know? Sounds like a green card to me. Hello, kababayan. So yeah. Yeah, all right. So I'm gonna go warm up. Oh, it's the opposite way. It's my first time. First time? It's my first time with this one. So there you go. So this is Bob. Follow him on Instagram, Bob. _Tiangco. Oh, yeah. Tiangco. Tiangco. Oh, and Gymshark. Yes. Guys, we have a official. Official. Sponsored by Gymshark. Look at that. Oh, sorry, wrong send. Sorry, I got too carried away. I love it. Yeah. So, yeah, officially a Gymshark athlete now. Filipino Gymshark athlete. How cool is that? Wow. Right? Filipino Canadian. Filipino Canadian. Yes, Yeah. sir. So, super excited. I'm gonna be next. Gotta get you dripped up with some Gymshark, bro. Yeah. Damn, it's all young. It's young LA. Use my code. I'm a single father with 3 kids, please. I'm one of his kids. So yeah, what's your code? BT. Wait. Sorry. Dude, this. Wait, there you go. Okay, what's the code? My code is BT_10. Actually, no, BT10. 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 Okay. BT10. I'll Please. use I that need to code. feed my children. Okay, guys, if you are buying new Gymshark outfit, gatangan nyo o kininayo. Say o kininayo. Okaninayo. There you go. Okay, I'll see you later. I'll see you in a bit. All right, so see, we have a lot of friends over here. Nag-hire na ti Coach Cone kasi I'm officially gonna compete into next year, around June. So, diay. Kasi plinano mi diyan no naman ti kaya mi pagkikompitan. We're gonna raise the Ilocano genetics. Ang gulong Tagsong bias. Ano? Mali sa lagasi. Hindi pa gragrant ko yo. I-question dito, Uncle, anya ti pinakamayat nga pang weight loss. Love you.
Paverte, kung naklangaro doon, hindi kanyayo. Siyempre awang ka nun, I mean, but, the real answer to this is daamin na yung diet yun eta. Kasi, number one, you can't outwork a bad nutrition. No papaitan ka, kada dinadakan ti kang kanon, no chance. Kasi uri ka sa mga panangrurukod mo, di kita papaitan. Kada dinadakan, igado, di kita nariga nga anaan. Kasi na nga to unay ti na calories na di kita ang kumpunada. So, can Ilocano food make you lose weight? Medyo nariga ba si you gotta sacrifice some other stuff. No, kung sa tingin mo worth it nga, hamal kailangan mo ikatin. I-lessen mo lang. Kasi no hamo nga i-lessen di kita. Again, nangatok calories na. It's hard to lose weight with Ilocano food, and that's the truth. Even Filipino food, it's hard to lose weight. Hard, not impossible. So muna mga kasi, naka-warm up na ko. So mga 2 sets lang siguro dito. So we're gonna go heavy right away. And before I hit that set, umay ka Edmonton agpamiki ka ng panada. Umay ko. Lipasan dito. Manang Lablin Asuncion. Di na alalilahon napapaasaan. Umay ka uburan o kita mo din napakanan. Charis lang. Well, thank you. I appreciate it. Pag sidsida ka mo lang, iti poki-poki kasing permiimas na kasing nagnanam. Kailangan ka, di kita ati pag-aayok, di poki-poki, kasi ata fresh na ro, deming. Awan pa'y puto mo manong, hujak nga rod kaya, pelang kasing. Ano pala tawang ko, 29 mo pelang, tas nabalisong lata. Hampay lang di kita dito, sa bali biyag Pilipinas, kung sa bali biyag dito. Tibiyag dito kasi, hindi giubing dito, madi mapakan root. Coach, libre mo ti hospital yung kada. Pagpadakkel maong kasi. Ang mga kasla Pilipinas nga, adamang bantay ko nga kakabagyan dito. No, kasi amin dito, obrada amin dito, visit tao to kasi. And syempre, kapag nagpabasan ko, libre mo eskwela, di nga ron, panalpaakan kansan na. Kasi siya nga aming kasing, kahit kubit at baling nga financially stable, bago na nga gipugsit ti ubing dito, I don't wanna be selfish. Ang mom, di kita ubing, hanga investment di kita, okay? Hang ko kaya nga itong dumaktal di kita ubing ko ka, dapat agkastoy ka, dapat agkasta ka, naan. Kahit ko kas pagarigang ko ma, papa, kahit ko agbaling nga piloto, wow, igatahan ka aeroplano. Hindi ay ayam lang kasi di ako ma-afford ako kinina. I don't wanna be selfish, okay? Especially with this economy. So this is what she got. What did you get? I got a petite. Petite. This is bourbon chicken. And this is fried rice. Fried rice. So I got bourbon chicken. What's the other one? Chicken Cajun. Chicken Cajun, broccoli, and rice. So that's what I got. Fried rice. So that's what I got. And this is already $37. And the Coke Zero. And the Coke Zero. So yeah. And we're gonna indulge the food. Mga kambiit o kininayo. Sa Tumapan. Where are we going next? We're gonna go to Zara. We're gonna go to Zara's. And then I'll find a shirt. For the wedding. We have a wedding tomorrow. Yeah, we have a wedding tomorrow. So I'll find a shirt. And then that's it. So this is Folly. Oh, she's gonna price match it. That's why she's the GOAT. She's the GOAT. That goat. How much is this? 75? 72. 72. You wanna go with Let's do it. please? Yeah. Oh, ito Oh, kininasan. Nagnina siya. I already told you guys that if you want to save money, see, guess where we are. Where are we? Where are we? You see that? You see that logo? You see that logo? Cots. Why are we here? Look. Ooh, this is like a nice vintage. So are we just looking or are we swiping someone's credit card? Auntie? Ante? Ay. What's continuing? Oh, no. But if you shorten your hair, get your glasses, and have a bag like that, you're gonna be like Asian mom, like those short Asian moms. You know? They're gonna like morph into one. Oh no, they're like Louis Vuitton. Louis Vuitton. So are we swiping someone's credit card or no? No?
No, right? Shouldn't answer. Okay naman si Mo. Ang kwarta ko. Si kwarta ko. Actually, we bought a shoe for tomorrow's wedding. So, hana nga natawaran at it wasn't on sale. But we got the wrong one. Tamon ani antin. Opo. Wow. Oh, that's good. Yeah, you might have seen the cherry charm Okay. there. Really cute. How do you like that? Myself, I won't need that. I think we don't need it. I don't know. You don't. Oh. Here, well, it's a crossbow. Shouldn't we just get like a 5 sister bag or Walmart bag? Money's okay. You know? It's for looting some gold. Mm-hmm. Whose goal? Yung My goal. Nalagaro din. We need to go. I'll see you in the car later. Kasi nalipata mo ito, naman nagastog. I-compute tayo. So, yun muna, can you compute this one, baby? 40? So, 40 tatay, di ba, napantay nag-case. And then, another one is gas. So, that's $40 again. $40. And then, gimata ti... What did I buy next? Oh, the food from... What do you call this one? The food from Chinook, Jimol. So, how much was that? $36. And then, how much was the shoes? And then 120 in total off. $236 tinagasto tayo tatama kasi. Yung mga daily di pa naggatang mo sapatos ka. But the food itself, the iti medyo nangina. Nung pinamigat ko tatay, katikin lang ko tuyon sa hangayam. So I ate steak this morning. Where's my phone? Where's my phone? Baby, where's my phone? Phone. Pagitag dito tikin lang ko tayo bigat. Nanganak ti steak. So this is what I ate this morning. Kita yo? Meron. Dito tinang ko tayo bigat. So breakfast. If you guys want, I'll start with my vlog sa breakfast tahanga jilugan. Alright, so that's it for the vlog. I'm done. Makaturog ako no kininayo agedi takpay. Say bye. bye. Maomaak. Oh, ma. Maomaak. Goodbye garudon. Agedi takong.